Okay. Hello, everybody. I'm so glad to see all of you here today. I'm Veronica, and I will be your mentor today. I will help you to communicate. I think we can start. Всім привіт! Мене звати Вероніка. Сьогодні я буду ментором, буду допомагати вам комунікувати, спілкуватися один між одним. Я думаю, що ми будемо починати. Якщо є люди, що будуть підходити, ми просто будемо їх доєднати до нас. Зараз буде трішки інформації на українській мові, тому що хочу, щоб мене зрозуміли і почули всі. Кожен отримав потрібну для себе інформацію. Зараз скажу якісь організаційні моменти, і потім будемо переходити на англійську мову. По-перше, ми школа англійської мови Anglicus Clavis. Ми організовуємо такі speaking club щотижнево, вони проходять п'ятницю о 6 годині вечора. Для чого взагалі ми це робимо? Ми хочемо допомогти вам в такий тяжкий час, по-перше, відволіктись, поспілкуватись на якісь цікаві теми, можливо, знайти нових друзів. По-друге, це чудова практика англійської мови, адже ми знаємо, що не можна вивчити мову без практики, а частина спікінгу вона надзвичайно важлива, тому що в майбутньому, якщо ви будете стикатися з тим, що вам треба спілкуватися з нейцем, тобто з носієм мови, або ви поїдете в іншу країну, можливо, ви вже за кордоном і вам потрібно практикуватись, ваш мозок просто буде знати, розуміти, не боятися цієї мови і в разі необхідності буде розуміти, що все окей, це не стресова ситуація і можна, в принципі, спілкуватися. Ці спікінг-клуби для вас повністю безкоштовні. Ми хочемо просто поспілкуватися з вами та допомогти. Але якщо ви маєте можливість і хочете допомогти Україні довестись до перемоги, ми відкрили спеціальний рахунок, на який ви можете перевести кошти, скільки хочете, можете, якщо взагалі є така можливість. Ці кошти будуть переведені на фондовий рахунок, який допомагає Збройним силам України, або ж якщо у нас буде запити з областей, з міст, які були під окупацією, або зараз під окупацією, ми будемо виконувати саме якісь необхідні їм прохання. Ми спілкуємося з волонтерами, тому будемо дивитись, коли збирається якась певна сума, ми обов'язково переведемо ці кошти і куди вони потрапили, кому допомогли. Ви все це побачите в нашому інстаграм-аккаунті. Ми будемо про це говорити, ділити з вами, адже ви маєте право знати, кому і як саме ви допомогли. Також ми хочемо вас підтримати, тому ми підготували для вас цікавий список необхідних, корисних для вас матеріалів. Ви зараз в чаті побачите посилання на Google Диск, де знайдете такі матеріали, як по-перше, ви там знайдете чек-лист по вокабуляру, тобто там був певний список слів з минулого спікінг-клабу. У нас була тема traveling, тому ви можете також ним скористатися, вчити слова, потрібні, корисні для вас якісь фрази. Також там буде чек-лист зі словами по сьогоднішній темі, я думаю, він буде для вас корисний також. Там ви знайдете ще список фільмів, які поділені за рівнями. Сьогодні у нас тема фільм. Я думаю, що він буде надзвичайно корисним для вас, адже перегляд фільмів також чудова практика англійської мови. Ви тренуєте такий навик, як адіювання, як listening. Це важливо розуміти, розрізняти акценти, в принципі, просто розуміти носіїв мови, нейтівів. Тому ви зможете знайти цікавий для себе фільм за своїм рівнем англійської мови. І також підготували для вас чек-лист, де ви зможете вивчити, побачити якісь сленгові вирази, слова, які використовуються саме нейтів, якщо ви хочете бути схожими на них. Так, це список корисних матеріалів. Все це знайдете там. Я думаю, що, в принципі, з цим будемо закінчувати. Хочу ще зробити невеличку ремарку. Якщо ви будете переглядати список слів, і там біля слова написано в дужках дві великі літери UK, що ж це означає, щоб воно нас не злякало? Це означає United Kingdom, тобто Сполучене Королівство, тобто Велика Британія. Ми з вами знаємо, що англійська мова, британська і американська відрізняються трішки між собою за звучанням, тобто за
фонетичними якимись моментами і також за лексикою. Просто це корисна інформація для вас, щоб ви розуміли, наприклад, в цій темі ви побачите такі позначки біля слів film and movie. Film використовують зазвичай британці, movie – американці. Різниці, що вживати, взагалі немає, тому що якщо ви скажете мові в Великій Британії або фільм в Америці, вас зрозуміють і там, просто, можливо, вам щось імпонує більше. І просто це корисна інформація, просто щоб ви розуміли і були готові, коли будете подорожувати. I think I will stop to speak Ukrainian and start to speak English. Our topic today is movie, film, what do you like to say or hear, I don't know. I prepared some interesting questions for you, and I think that we would talk about it. I open now the screen and you would see them. One moment, please. Can you see my screen now? Yes. Great. Thank you very much. Зараз ви будете бачити питання. Я його буду читати на англійській мові, буду показати на українську мову, щоб зрозуміли всі. Хочу зупинитися ще на тому, що не бійтесь розмовляти, варто практикувати, висловлювати всі свої думки, ви можете коментувати, хтось там сказав, вступати в дискусію, просто говорити, важливо практикуватися, ми всі з вами учні, ми всі з вами студенти, ми всі можемо робити помилки це не страшно, адже в них наш прогрес, тому просто варто починати говорити, адже коли ми практикуємо, ми просто приступаємо через якийсь мовний бар'єр, і це допомагає нам в майбутньому просто швидше оволодіти іноземною мовою. Це стосується не лише англійської, але й інших мов. Просто намагайтесь говорити. Для цього ви сьогодні сюди і прийшли. I think we can start. Yes. And our first question today will be, what was the best movie you watched? Який був ваш найкращий фільм, який ви коли-небудь бачили в своєму житті? Or maybe you have a favorite film, maybe you want to speak about movie, film, serial, I don't know, what do you want? Maybe some volunteers who wants to be first? Okay, maybe I can. Personally, my favorite movie, and I think it is the best movie I have watched, is The Devil Wears Prada. Because the idea of this movie is the idea I found it in my personal life, because it says about that all of us want to be successful in life, but we should not to lose our interests. And I think that we have to find that stuff that we like to do and do it in our life. That's why I love this movie very much. Thank you very much. Great idea. Let's try this film. And to be honest, I would watch this film in the future. Thank you very much. It's great. Maybe someone like the film too, or maybe someone would later say us about your favorite movie, or maybe the best movie you watched, or something like that.
Um, Actually, I had watched a lot of movies, but I haven't the favorite movie, and I don't know that the best movie because I love all the movies that I watched. Okay, thank you for your idea. I have a question. Which I don't know how to say criteria they use it in this movie or cartoon or something like that. It's good, great. Я знаю, можливо, вдалий взагалі фільм чи щось такого. Which criteria they use about it? For example, director, actor, or your favorite actor or actress, whom all movies is best for you, or something like that. Maybe line, тобто як сюжетна лінія, або костюми, можливо, для вас грають вирішальну роль. Є якісь критерії для того, щоб ви сказали, що це фільм був вдалий? As for me, I like movies about maybe friendship, about teenagers, because I'm a teenager and I like movies like that. But also I like movies about fashion or something like that. And I like the movie Cruella. It was really good. And the main character was so perfect to play the role in this movie. Thank you very much. Maybe someone else want to answer this question? As about me, I love movies about adventures, about something fantastic, and as for me, the genre plays important role. Role in scrolling films, in checking. Thank you very much. What's the film which you can give, or which you can give the status like the best film in the world, something like that? Or maybe you have favorite film. My favorite film is Martian. It is about a group or delegation which was sent to the planet Mars, and they left one person of this group on Mars, and he I don't know, but it was about 4 years he lived on this planet alone. And then they have вернулись. Arrived for him and take him. And in the end of this film, he became as professor of space science. Thank you very much. Great. May I? Yes, of course. Oh, thanks. I think that, personally for me, the best film I ever seen, it's A Beautiful Mind. And if everybody knows about it, it's great, I think, because this film is about the true love of a person. Like, it's a film about a genius
who has kind of a difficult, hard life, and he hasn't got any friends at all. But he has his love of life, kind of, the story shows that this person, this genius, he kind of he has mental problems, and he has mental problems, and he hasn't got any friends, and he is alone all his life. But when he has met a girl, everything has changed, and it's really great how the story, it's the true story, how a girl she hasn't just left him, and she has lived all her life with him, but nevertheless he has mental problems, and it's a great, the pure love. And I think that it's really unique and kind of 1% in the world. So yeah. Thank you very much. I think most of us would watch the film. It's interesting. I thought that Daniel want to say something for us. Yes. As for me, I have watched a lot of films, and don't remember the titles, but I know for sure I like comedy. Great, thank you very much. I think that we can change our question and move past them. Our next question is, how often do you watch films? Well, it is a very interesting question, because before the war, I watched films maybe every day, one film one day, but now for this maybe 2 months in the war, I haven't watched any films. So today I want to start watching serial Elite 5 season, 5th. This is my challenge will be. Yes, it's really a challenge. Okay, thank you very much. When you think about how often and how much you watch films, I would say that I'm a quite busy bee, but I manage to see 1 or 2 films in a month. After a long day of studying or something like that, I love to snuggling up on the sofa and watch interesting film. Often it is comedy, but sometimes it's drama or something like that. I'm often a couch potato, and for me it's a great way to unwind. And I like watch films on Friday, maybe Saturday or Sunday. І поки ви думаєте, що відповісти далі, я хочу зупинитись на своїй відповіді, особливо на деяких словах. Зараз поговорю трішки українською мовою, тому що я хочу, щоб для вас зустріч була максимально корисна, ви вивчили нову цікаву для вас лексику, і щоб зрозуміти її значення, я хочу писати українською, тому що щоб це було useful, корисною для вас. Так, я зараз зупиню демонстрацію, тому що буду писати вам, напевно, в чат. Так. Я казала, що I'm a quite busy bee. Who is busy bee? Хто це такі взагалі? Давайте подумаємо так зараз. Yes. Ну да, это типа я настолько занят, как пчела. Да,
Я дуже зайнятий, як пчілка. Так воно пишеться. Busy – це бути зайнятим, be – пчілка. Дуже легко все перекладається, дуже все просто. Так, я ще казала, що I love snuggling up. Snuggling up. What is it? Snuggling up. Давайте подумаємо. Я думаю, що для багатьох з вас це взагалі буде новий вираз. Это зевать или нет? Ну, не зовсім, але дуже гарне пропущення. Але це взагалі, те русло, тобто щось на кшталт відпочити. Давайте подумаємо. Snuggling up. Snuggling up. Здається так. Snuggling up. Це getting comfortable with blankets. Blankets – це що в нас? Blankets – це в нас ковдра. Тобто ми займаємо якусь комфортну для себе позицію, сідаємо там з подушками, з ковдрою, це таке відчуття. Так, напишу вам слово blankets, можливо, для деяких це також буде нове слово. Так, blankets. І поки я тут пишу, ви подумайте, хто такий coach potato? Я сказала, що sometimes I'm a coach potato. Що означає coach potato? Можливо, я люблю дивитись фільми з картопелькою, або щось. Начебто це лінива людина. Угу. Так. Це просто get a point. Ти просто потрапила в ціль. Coach potato. Так, давайте так, закінчу з blankets. Здається, blankets. Так. Якщо там якась помилка, ви мені кажіть і будемо проглядатись. Так. Coach potato. Я думаю, що ви з таким раніше, можливо, стикались, але якщо подивитись на слово, то у нас такі асоціації будуть. Coach potato – це a lazy person, це лінива людина. Ми дуже часто кажемо людина, яка сидить там десь на дивані, нічого не робить. Coach potato. Є навіть цілі теми для спікінгів, коли кажуть, як уникнути цього відчуття coach potato, що треба робити. Do sport, тобто робити спорт, go outside, meet with friends, something like that. Тобто, щоб максимально уникнути цього відчуття, цієї стадії, бути картопелькою, називаємо це так. І я там ще згадувала таке слово, як unwind, is great way to unwind. Ми вже з цим словом з вами стикались минулого Speaking Club. Якщо хтось був і пам'ятає, можливо, ви нагадаєте нам, що означає unwind. Хтось пам'ятає? Так. Розвіятись? Розвіятись, так. Get relaxed. Там have a free mind. Тобто релаксувати, відпустити все, буде максимально вільним. Я не знаю, що по-іншому це назвати. Так. Я думаю, що це було useful for you. Так, ми з вами повернемось до нашого скрін, до нашого питання. Я думаю, що у вас був час подумати, згадати. How often do you watch films? Maybe someone want to answer this question? Can I? Yes, of course. So, before the war, I watched films, movies. I watched movies, not really rarely, because I have plans, I have a study, but now I can't go to school and I haven't any work, so I can watch films and I do it every day. Great. Why not? It's a great time to spend with yourself or maybe with your families, friends, I don't know, to get unwind, to clean your mind, clean your brain. I think it's great, right now.
Maybe someone else wants to answer. If no, we can change our question. Can I? Yes, of course. I have to prepare before I decide to watch film, because it is very it is like a process for me when I prepare, when I choose the film, and I want to understand this film, and I cannot see films like a background when I, for example, making up or do some house stuff or something like this. That's why I prefer to watch not so interesting, but serials, soap operas, which I see like a background. They are funny and relaxing. But what about films? I watch them not so often. Maybe like you, 1 or 2 per month, something like this. Thank you very much. It's really interesting. I think we can change our question. And what do you like watching the Oscars or other film festivals? Чи любите ви дивитись Оскар або інші кінофестивалі, або щось типу такого? Взагалі любите так проводити час? І взагалі, чи слідкуєте за такими подіями? I am never watching the Oscar festival. To be honest, I never watch Oscars. I like to see only results because it's not a comfortable time for me, and it's so long, really, on the results. Maybe someone want. I know the person which really like to watch this event all night. They really like. They know all actors and actresses. They're really fun. Maybe you too? May I? Yes, of course. Yeah, as for watching Oscars, I never watch them, but I know kind of a meme right now. Like as for Will Smith, I think that everyone knows about it. Like as for slap, so I think I just how to say, like, watch fun facts, and yeah, like that's the point. Maybe someone had experience to watch Oscars or another film festival, and you can tell us about it, with whom you watch it, do you like it or no, what you to do, and do you like the results? They were good or not? Maybe you want to see another actor or actress or director to which would have this status like Oscar. Yes, no? До речі, коли я готувалась до цього питання, я подивилась, як же буде правильно Oscars о Оскар, тому що ми дуже, наче ми кажемо Оскар і Оскар. Ми додаємо таке закінчення, в англійській мові таке є. І коли я шукала інформацію, я знайшла про те, що Oscars – це як івент, фестиваль, а Оскар без закінчення «с» – це буде саме ця статуетка, за яку всі так жваво борються, сперечаються, роблять все, щоб її отримати. Можливо, я помиляюсь. Якщо if you know this information, something like that, you can tell us about it if you want. Maybe you watched this. If no, maybe someone want to answer. If no, we can change question. Just understand that
maybe not so many person watch film festivals or something like that. It's okay. We, most of us, prefer more watch films than film festivals, but maybe someone liked it. Yes, no? I think that it's better like to discuss maybe films, movies, kind of things, because Oscars and festivals, like I don't know, like maybe boring. Yeah. I agree with you, because I prepared this question because I said that I have a person which really like these events, and I want to hear your story. Okay. Next question is, do people in your country like go to a cinema to watch a film? Чи люди в твоїй, тобто в нашій країні, люблять дивитись фільми саме в кінотеатрі? Чи взагалі така індустрія в нас розвинена? Чи ходимо ми в кінотеатр, чи ні? Who can answer this question? Yes. Yes, Dominica. Okay. As for me, I like to go to the cinema to watch some movies, like new Spider-Man, if you know. Yes. But I wanted to go to the cinema to watch one movie. I didn't remember the title, but now I can't do this because here's a war. But in general, I and my friends we really like to go to the cinema. But I know that, for example, one my friend doesn't like to go to the cinema, but I don't know why. Thank you very much for your answer. I agree that in our country, people like go to the cinema because it's great option. For example, for a date, most of us choose this option. Moreover, teenagers enjoy this activity as a way to go out from home. Yes, and it's a great time and option to spend time with your families, friends, and we often go to the cinema. And I have the same question. How often do you go to the cinema to watch film or movie? And are you a film goer? До речі, запитання, хто такий film goer, а movie goer? І цей вираз буде у вас в вашому чек-листі до нашого Speaking Club. Хто такий film goer or movie goer? Хтось знає? Maybe it is a person who watch all new films in cinemas after they released. Yes, something like that. It's persons, people who often go to the cinema, who often watch film in the cinema. Тобто, зазвичай це люди, які надзвичайно часто ходять в кіно. Взагалі ми можемо казати, що я фільмовий, коли ми просто йдемо в кінотеатр. Але зазвичай саме таке значення, таке визначення, як фільмовий, мультиковий, використовується до людей, які дуже часто ходять в кіно, там, щотижня, можливо, бачать всі нові фільми і так далі. And I would repeat my question. How often do you go to the cinema? And can you say that you are film goer or movie goer? What you like? Yes, of course.
It's great option. I think most of us go to the cinema because we like atmosphere that we can with your friends, maybe your boyfriend or girlfriend. You can buy a tasty popcorn, some drinks, sit in a comfortable chair. I don't know. It's great. I think that we most like atmosphere than big screen, great audio or something like that. Yes. And I think in our country, we go to cinema. It's little cheap. It's popular. No, yes. Maybe someone want to answer a question about industry, cinema industry in our country. Maybe your experience, go to the cinema. Maybe you had fuck up or something like this in the cinema. Can I? Yes, of course. Okay. I was born in a small town in Ukraine. So, and we have only one cinema in our town. So, go to the cinema. It is not a part of my daily basis. It's like not so popular to go to the cinema, and it's not. We always go to the cinema when we have like special event or something like that. Yes, so I think it's not a very popular part of life of people from my hometown. It wasn't your routine, yes. I agree that for most Ukrainians go to the cinema, it's not like, I want to see, like, I don't know, film. I will go. We prepare for these events and call with friends. Oh, new film will be go in the cinema. I want to see. Go, hurry up. I must see in the cinema because I want to see it first. I don't know, something like that. I think that in most town Ukrainians this situation. Thank you very much. Someone else want to answer this question? If not, we could change question. Let's change. Mm-hmm. Yes, but it's great experience. You can to, but sometimes in our cinema we can watch foreign films. For example, on it's like movie night or something like that. When we can watch film on English, and we have subtitle, but watching in Ukrainian is more comfortable. I think. Yes, I agree with Sasha that it's uncomfortable. So you want to sit in your sit and watch and think about something, but you must to read. So you don't have opportunity to watch the screen. So you must to read every sentences. Yes, totally agree with you.
it doesn't comfortable. Okay, I think that we can change over question. Do you have a favorite actor, actress, maybe director? I don't know, something like this. I like young Leonardo DiCaprio because he's hot. Something like this. But I cannot That's say the main that reason. I am interested in movies like with Leonardo DiCaprio. But he's handsome so much. Yes, I agree with you. Oh, so dry. Yes, I think most of us like the serials and we like this actors, and something like that. Maybe someone has your favorite director. For example, me, I really like Christopher Nolan, and his works great. If you never watch his works, I recommend. Is this a director who films not like strange movies, but like там, где все не очень понятно? Yeah. I don't know really how to answer for this question. I can give я дам вам таку рекомендацію, наприклад, фільм «Початок», «Начало», на англійській. Там взагалі можна говорити, чому саме так переклали саме title. Це довго буде історія, але він непоганий. You can understand about what is film, but you understand what's happened only on the end of the film, of the movie. Він тримає тебе завжди в такому, як струночка, тобто ти ніколи не можеш гадати, чим закінчується фільм. Я можу сказати так. You will never know how it will end and what will be the result. I saw that Daniel want to say something for us. I am right? Good afternoon. It's my younger sister. Oh, great. My favorite actor is Tom Holland, Peter Parker, because I see any films of Spider-Man, and I like the end of Spider-Man. We watch films with my older brother in cinema. Great. I watched the Spider-Man, the last film in cinema too with my friends, and I agree with you that it was really good. It was great, and Tom Holland really cute. My friend really like this actor too. Great, thank you very much. Someone else want to answer for this question? If no, we can change question. Let's change. Okay, great. Так, це ми привітали. Do you like to watch films? I think that it must be first question today, but do you like? Oh no, maybe someone doesn't like watch films. Maybe you prefer cartoons. Maybe you prefer serials. Maybe you didn't like to watch. You don't like to watch film. Maybe you prefer video on YouTube or something like that. Can I? Yes, of course.
So I really like watch films, even if I don't do this so often. But I really like, and I like series, and I can feel their emotional. I can feel the atmosphere from the series or movie, and it's really cool. But sometimes in the movie or series can be someone from movie can have a problems, and I feel these problems, but I don't really have. But I like. It's really interesting. I agree with you. I like watch films too. It helps me to unwind, to get relaxed. And when I watch films, I really like to delve deeper. Я тут таке тільки що сказала, delve deeper. Що ж це означає delve deeper? Це in meaning, it will be like get to the deeper meaning. Тобто, якщо перекласти на українську мову, щоб було зрозуміліше, це копатися глибше, тобто знаходити якийсь глибший сенс, something like this. I understand that not many people like to do it, but it's really interesting. Well, when you watch some interesting film, maybe historical film or something like that, it's great, I like it. And then discuss with friends, maybe with your family. It's interesting. Do you like to do this? Oh no. I like, yes. I understand that when you said it, it's great. It's really interesting. And якщо потрібно, я запишу цю фразу в чат. I think that it will be useful for most of us. One moment. In time when I wrote these words, you can think, and maybe someone can start to answer if you want. Maybe some volunteers. Deeper. No. I have a question for you, Veronica. Yes. Have you ever seen film or series in English? Yes. I have the same question, please. Yes, I watched foreign films on English. It's interesting and useful when you learn foreign languages. Now I only watch films on English, but I try to watch films on German. And when I only start to watch English movies, serials, something like that, I started in cartoons because it was easier for me. When I started, I was a child, and it helped me. Я взагалі зараз можу трішки перейти на українську мову, тому що думаю, що така інформація вона взагалі буде корисна всім, і хочу, щоб вона зрозуміла всі. Взагалі дивитись фільми англійською мовою – це надзвичайно корисно, адже, як я казала на початку нашого івенту, ви прокачуєте своє аудіювання, you listen, you start understand what say, що сказав персонаж. Взагалі, я рекомендую вам дивитись фільми з субтитрами, але лише англійськими. Якщо ви щось не розумієте, ви можете зупинятись і перекладати, що ви не зрозуміли. Взагалі, є декілька варіантів, як краще дивитись фільми на англійській мові.
Так само, як і з читанням. Ви можете вмикати і не зупиняти взагалі фільм, зупиняти лише тоді, коли ви взагалі не розумієте, що відбувається, взагалі не розумієте лексики. Але намагатись просто зловити саме суть і слова, які вам невідомі, на них не зациклюватися, а намагатися зрозуміти суть саме з контексту. І інший варіант, якось на кожному невідомому слові виписувати там словничок або кудись собі, залежить від того, скільки багато у вас взагалі часу є зараз, і чи взагалі є бажання так поглиблено зупинятися на кожному невідомому слові, дивитись там його значення, вживання саме тут і зараз, в цьому контексті, адже це вимагає багато часу, розумію, але є такі два варіанти. Розпочинати дивитись фільми, якщо у вас невеликий рівень англійської мови. По-перше, підготувала для вас чек-ліст, де ви можете знайти фільми, серіали за рівнями, тобто вибрати за своїм рівнем володіння англійської мови, але якщо ви взагалі початківець, взагалі є спеціальні сіткоми, за якими ви можете дивитись. По-перше, чому вибрати такий тип перегляду корисно? Вони легкі, вони доволі короткі, серії там десь 20 хвилин, і ви зможете в одній серії вивчити певну кількість лексики, тому що зазвичай кожна серія вона має свою тематику, наприклад, там друзі пішли, я не знаю, на ровий стейшн, там, на вокзал. І тобто ви за весь період переглядання саме цієї серії ви зустрічаєте одну ту саму лексику, тобто за ці 20 хвилин ви її повністю вчите, запам'ятовуєте, бачите її вживання, як краще вживати, чому так, а не інакше. Але це початківий рівень такий на початку, тому що розумію, що, можливо, це буде не надто цікаво. Взагалі вони непогані, але, як кажуть, кожен має особистий смак, комусь можна сподобатись. Можете починати з дитячих мультиків, але мультики теж бувають різні за рівнями, тому варто обирати цікаві. А взагалі просто вибрати фільм за рівнем, або обрати рівень, який ви маєте на даному етапі, або брати на рівень вище. Але це може бути складно для вас. Можете починати взагалі дивитись фільми саме з вашого рівня, щоб просто зрозуміти, що дивитись фільми оригінальною мовою не страшно, що ви багато чого розумієте, що взагалі це може бути цікаво. І взагалі, чому корисно юфу взагалі дивитись фільми на мові оригіналу? По-перше, ви чуєте справжні голоси улюблених акторів. По-друге, ви починаєте розуміти акценти, чути сленг, взагалі розрізняти, чути і розуміти, що взагалі кажуть актори, тому що з чим зазвичай стикаються люди, які вивчають іноземні мови, те, що коли ми читаємо якийсь матеріал, ми його чудово розуміємо, але коли ми починаємо спілкуватися native, тобто з носієм мови, або дивитись фільми, або слухати аудіо, ми взагалі не розуміємо, що відбувається, ми не розуміємо жодного слова, тому що ми вивчаємо лише там мову, скажімо так, лише за підручником. У нас не прокачаний саме такий навик, як аудіювання, listening and speaking, and why we met today with you. Нам потрібно його прокачувати, нам потрібно його тренувати, тому що на початку може бути складно, наш мозок має адаптуватися, як кожен раз повторюється, наш мозок має бути готовий до цього. І коли ви там можете почати з невеличких якихось частин або фільм, може бути на частини, щоб не втомлюватися, щоб ваш мозок розумів, що все окей, тобто для мене це комфортна ситуація, і потім потрішку нарощувати саме час переглядання фільмів, мультиків англійською мовою, там, не знаю, серіалів. Чудово обрати взагалі серіали, тому що ви персонажів чудово знаєте, що відбувається взагалі в цьому фільмі, і ви потроху звикаєте саме до їх pronunciation, до їх вимови, до того, як вони вимовляють певні слова. Адже якщо будуть подивитися на нас, носіїв української або російської мови, ми всі говоримо по-різному. У нас по-різному працює саме артикуляційний апарат, і тому ваш мозок має розрізняти слова, які кажуть. І дуже часто в фільмах скорочують певні слова, скорочують там, або дуже швидко промовляють, тому дивитись фільми англійською реально корисно, я рекомендую. Це дуже сильно вас прокачає.
Але якщо ви ще хочете покращити вашу вимову, я можу запропонувати вам таку активність, як або дивитися якийсь певний шматочок фільму, повторювати за актором, а краще взагалі обирати сервіси типу BBC Learning English, тому що там диктори говорять правильно, красиво, і у них ідеальна вимова, вони правильно вимовляють кожне слово, не роблять помилки, тому що вони готують певний матеріал. Наприклад, ви берете 6 Minute English, там діалог невеличкий, там, грубо кажучи, це підкаст. Два диктори розмовляють, або ви запрошуєте якісь певних гостей, ви можете спочатку прослухати цей діалог, по-перше, ви тренуєте listening, і потім почати говорити з диктором. Там зазвичай є скрипт, тобто прописаний цей діалог, ви бачите взагалі весь текст діалогу, ви можете дивитись, слухати, як говорять диктори, дивитись текст, потім почати говорити разом з ними, а потім практикувати, наприклад, закривати очі і говорити, намагатись повторювати за диктором. Це важко, це займає великий проміжок часу, але якщо ви так будете робити час від часу, хоча б раз на тиждень, 2 рази на тиждень, це дуже сильно прокачає вашу вимову. Справді, я вам говорю. Якщо вас буде цікаво, можете спробувати. I will stop to speak about it. And I think that we would to return through our questions. I open screen. And maybe when I talk a lot about watching films in English and I talk about a lot on Ukrainian, I'm so sorry for you, but I really want that information will be useful for you and you can use it in your real life. And understand that not most of you understand maybe what I say, and I want that you will understand it. Okay, do you like watch films or not? Maybe someone want to answer this question. Yes, of course. I see you Of course, I like watch films because when I watch film, I can buy not healthy food, chips, Pepsi, and eat this. And said that you like more atmosphere when you watch films than films. Yes. I saw that someone want to add something or comment. Yes, Dominika. Please, I say. Yes, of course. I like watching films because I watching films with my brothers and family. We eat fast food or pizza, drink some tea or Pepsi. Something or atmosphere. I like this atmosphere because I happy and very fantastic. Yes, because you are together. And I have a question for you. What is your favorite food or maybe drinks when you watch film? What you prefer? I prefer cheese popcorn and apple juice. Oh, great. Thank you very much. Thanks. A really great experience. I like cheese popcorn too. It's tasty, really tasty. Someone else, some volunteers? If not, we could change our question. Yes? After speaking club, I go to supermarket and buy popcorn with apple juice and watch films. Yes, right. And on our speaking club, you heard about a lot of films. You have some interesting list
and you could choose interesting film, and you would take a checklist where you could find interesting film, and maybe you would watch film on foreign language. Maybe it will be useful for you and tasty. Okay, I change our question. And what kind of movies do you like best? Який жанр фільмів ви взагалі любите найбільше? Який для вас вважаєте найбільше? Я прописала невеличкий список взагалі саме kinds, тобто типів, жанрів фільмів. Можливо, ви щось бачите, що наштовхне вас на думку, який жанр ви любите найбільше, або maybe you have a top of genres, I don't know, something like that. Can I? Yes, of course. I have a couple of my favorite kind of movies. I like comedy. I like true to life stories, like films and series. And I like adventure movies. Yes, great. Thank you very much. I totally agree with you. Autobiography film, really interesting because you can know something new about a person, or maybe some actions in history, something like that. And when you watch film, it's more comfortable because you can see the story, not only read or something like that. Yes, thank you very much. I see that Matvey hand up. Yes. Yes, what about me? I, in good company, in a great atmosphere, with my friends, we love watch comedy, maybe some fantasy, something light, good. But when I alone, when I have a terrible mood, I like watch drama and cry all evening and night. So it's like depression mood. So I choose drama, and it's my best choice ever. I have the same question that maybe it will be later. What do you prefer? Watch films with your family, friends, something like that, or alone? I understand that you like both variants, but it's very maybe I want like alone, because in company, with family, with friends, we always talk about something. We eat, we drink. So I can say that film goes on the second plan of this evening. But when I watch film alone, I can pay all my attention to the film. So nothing can отвлекать. Take care your Yes. take hold. So with friends, we always speaking about something, drink, eat. So love, maybe yes, something. yes. And Jokes. then after the watching, we all. And what about this film was? Yes, I understand about what you talk. And if we continue this step, I would ask you, what is inside jokes? Перекласти доволі легко. Jokes – це жарт, inside – це всередині. Переклад теж доволі схожий. Це жарти, які розуміють лише ваша компанія, тобто вони лише всередині вашої компанії, вашої сім'ї. Локальные шутки. What? Локальные шутки. Yes. Local jokes. You can use it too. Or inside or local. Yes.
Mhm. Thank you very much. Maybe someone else want to tell us about your favorite genres or kind of movies, films, etc. Can I say? Yes. My favorite kind of movies are fantasy, because I like watching Harry Potter, and maybe in Spider-Man it is maybe fantastic too, and some comedies. I like to watch too. What is your favorite part of Harry Potter? The second of part is Harry Potter, and Maybe on Ukrainian, if it's Philosophy Камінь. Philosopher's Stone, but maybe it's first part, no? Yes, it's first part because the second part it's about room. Тайная комната. Oh yes, sorry. Mystery room, second part. Most of us maybe like Harry Potter. I know one girl that she has read Harry Potter in original all books. But and now I live in her house. It's so symbolic. Great. maybe Right, maybe these сказати books are there. Great, you can practice and read all of this. Я хочу сказати, що, до речі, кожна книжка, кожна частина Гаррі Поттера стає на рівень складніше. Тобто найлегша частина – це філософський камінь, і з кожної частини лексика і взагалі граматика і так далі стає важче. Тому ви можете вчити саме по книжкам Гаррі Поттера, Harry Potter, and improve your English. Or maybe watch movies or films. Thank you very much. I thought that Dasha wanted to say something. I'm right? Yeah, I'd like to say that my favorite kind of movies is detectives, because there are a lot of good examples of such movies. For example, Sherlock or How to Get Away from Murder. I think it is so nice serials, and I watched both of them so many times. And I really don't like to rewatch the films or series, but these two are such amazing that I did it. Great, thank you for your comment. I think that some of us today will watch maybe some of these films. Thank you very much. And I think we can change our question. Yes, maybe. Yes, of course. Do you prefer foreign films or films maybe in your country? Чому ви даєте перевагу іноземним фільмам або фільмам, які зроблені в вашій країні? Тобто у нас в нашому випадку це українського виробництва, and maybe you have experience to watch film on foreign languages, for example, on English or something like that, not in translate. You can tell us about it. Maybe someone doesn't like a Ukrainian film, maybe only Americans film you watch and you prefer. What about it? What you can say and tell us about it? Can I? Yes, of course. So I prefer foreign movies. And I like Netflix movies and series.
the last series that I watched, it was Ginny and Georgia. It's about daughter and her mom. But so sad that this that series hasn't a second season, and it was really cool, but we need to wait time to I heard that second part must be. I'm right? Am I right? I heard So that. I also heard that they are preparing the second season. Yeah. Yes, we'll wait for it. yeah. Thank you very much. Maybe someone has experienced to watch Ukrainian films, or maybe you never watched this and wouldn't met you. Yes? Mm-hmm. So I can say about this that foreign films, they have more money as these companies that that make these movies, they have more budget than Ukrainians. So we can see that American films, they more interesting. They have more different decorations. They have different computer technologies in these films, but we can't see that in our films. But I very want that our film industry have more money too, that our companies как развивались. Improve. Yes, improve. Yes. And also I want that our country give more money to sponsor our companies, and that I want our films will be famous around the world, not only in Ukraine. So I agree with you, because in our country we have so many talented actors and actresses, director. Really, I think if we will have more money, all world will know about us and our kino industry. Yes, thank you. I see that Alexandra want to say something for us. Yes. Yes, I think that this kind of activities can help to improve your language skills, to improve your language, and it's really helpful. I totally agree. It means that you have great level of Czech language, because when you start thinking on language which you learn or something like that, it's гарний показник.
Yes, it's great experience and it's great experiences. Good luck. I hope that your language skills will be better and better day to day. Thank you very much. And I see that Daniel want to say something for us. Yes? Yes. I prefer foreign films because not films, movies, because I like watching Disney or Pixar. Because I don't know Ukrainian films, I know only series. And I like foreign films. Yes, it's great. До речі, щодо film and movie, I talk about it on the beginning of our class. Фільм і мові це одне і те саме, просто в англійській, в британці зазвичай говорять фільм, а американці мові це одне і те саме, в принципі. Але коли ви вивчаєте мову, дуже багато з нас вибирають саме направлення, хочуть вивчати американську, британську, англійську, і трішки відрізняється лексика, і трішки фонетика відрізняється. Тобто вимова, наприклад, британці кажуть car, а американці car. Тобто вони зазвичай більше роблять акцент на R. R ви часто чуєте, я думаю, коли ви будете дивитись фільми, серіали, особливо from Netflix, if they are American, or maybe some movies, you can hear it. Yes. Thank you very much. Thank you. Someone else want to answer for this question? By the way, I watched one English series, Extra. Yeah? Yes. I'm sorry, maybe I have a bad connection. Yes, I watched it, and I this sitcom well. It's he was created for people who learn English. This what about I talk sometimes before. Yes, and how it was? It was easy for you to watch, understand everything. Can you tell us about it, your story? For me, it was easy, and it was funny because it's a really funny series. And yeah, it was easy, and they talk slow, and it's so simple to get what they said. Yes, I totally agree with you. This sitcom for beginners, when you only start to learn language, you can listen and understand most information, maybe all information which they said. For beginners, it's great experience, and Extra is a great example from which you can start to watch English film, movies, or something like that. Thank you very much. Thank you for your experience, because it's really useful. And if you are scared to start watching English film, you can start from something like that. When you understand that it is easy for you, you can change and watch something else, maybe more interesting, more useful. Thank you very much. I prefer books. I prefer English books, like The Diary of a Wimpy Kid, if you heard about it. It was a funny book, and I watched the film, but on Ukrainian. So
maybe I should watch in English. Yes, you can try to watch in English, and if you like more books, it's more interesting for you. You can practice your listening and this experience. You can read and then listen, or change these activities. Maybe start listen one chapter and then read it, and maybe found interesting words, word combinations, or something like that. It is useful, really. You could try if you maybe you have your favorite book or your favorite story, and if you will find audio audiobooks on this, you can try to maybe make something like what I said about BBC. You can try do it with little story, maybe with books or something like that. It's interesting and useful for your language skills. Thank you very much. Thank you for your recommendation. I watch that our time is over. Наш час добігає кінця, там ще залишилось декілька питань. І дуже вдячна вам, що ви сьогодні приєднались, були сьогодні максимально активними. Я вдячна вам за те, що ви ділились своїм досвідом, розповідали щось таке дуже близьке до вашого серця, адже варто практикуватись, ділитись своїми знаннями, своїми навичками, десь ви щось побачили або дізнались. Дякую вам за це. Це справді дуже цінно. Я сподіваюся, що наш з вами сьогоднішній урок, наша сьогоднішня зустріч була для вас корисною. Ви почули для себе, дізнали щось цікаве. Я хочу вам нагадати, що у нас є відкритий рахунок, на який ви можете переказати кошти. Ці кошти підуть на допомогу нашій українській армії. Ми будемо разом приближувати перемогу. І нагадую вам, що в чаті ви можете знайти посилання на Google диск, де буде дуже багато цікавої, корисної для вас інформації. По-перше, це слова з минулого Speaking Club, якщо ви, наприклад, не встигли завантажити, або якщо у вас не було, ви зможете переглянути, вивчити їх. Там буде вокабуляр до сьогоднішнього Speaking Club, там буде слово, його пояснення на англійській мові, і до багатьох слів навіть є приклади вживання саме у реченні. Там буде список фільмів за рівнями, тому ви можете приглядати, вибрати для себе щось надзвичайно корисне, цікаве, і практикувати свою англійську мову, ще переглядаючи фільми. І там буде ще чек-лист з сленгом. Якщо для вас це цікаво, це корисно, можливо, ви будете зустрічати дуже багато випадків вживання сленгу, просто запам'ятовувати, кажуть, це я знаю, це я розумію, це для мене цікаво. Ви можете навіть виписувати якісь для себе цікаві фрази, якісь сленгові вирази чи щось типу такого. Тому користуйтесь, на здоров'я, для вас це безкоштовно. Ще раз дякую, що ви приєдналися. Хочу нагадати, що наступну п'ятницю ми також зустрінемося з вами на цьому місці в Zoom о 18:00 і будемо продовжувати говорити. Якщо у вас є якісь ідеї, теми, яку ви хотіли поговорити на наступному Speaking Club, ви можете писати її в чат, в групу, де ми з вами всі зібралися, де ми приходили за посиланням, ви можете писати, коментувати, що вас цікавить, обговорювати. Я дуже вам ще раз вдячна, бажаю вам всім здоров'я, мирного неба над головою. Хай все у вас буде добре. Веронік, можна, будь ласка, ще декілька слів? Також хотів від себе сказати. Будь ласка, зараз секундочку включу камеру. Друзі, привіт! Хотів би також приєднатися до слів Вероніки та сказати, що в нас перше заняття, в нас воно безкоштовне. Та якщо ви спитаєте щодо ціни на старі, які були, за оновленнями ви можете слідкувати на нашій офіційній сторінці. Та також, будь ласка, ми вас дуже попросимо всіх, хто був на Speaking Club, будь ласка, відмітьте нас в сторіс у себе. Це було б дуже добре. Вам дуже подякували би за це. І я приєднуюсь до Вероніки, до її слів, що мирного вам неба, щоб у вас все було добре, і ми вас любимо.
Thank you very much. You are free today. It was really a good lesson. I'm so glad to hear you. Thank you very much. I hope that it was useful for you. Тоді до наступної п'ятниці. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. See you. До побачення. Thank you. Good luck. Bye.